wega wa Ngai werũ-inĩ, neema katika jangwa, grace in the wilderness. Na jangwa ni nini? Kwa nini tunene kuhusu jangwa? Wilderness ama jangwa ni pahali pa kutengwa. Jangwa ni pahali ambapo mtu akiingia katika jangwani ama akitembea jangwani ni pahali pametengwa. Na sio kumaanisha kwamba watu hawawezi survive in the wilderness. Lakini katika safari ya Mkristo ni vyema ujue ya kwamba safari ya Mkristo imegawanywa katika makundi tofauti ama katika stages tofauti. Mkristo wakati anapomkubali Yesu ama wakati anakuwa Mkristo anajijua, ile ni hali ya maziwa, the time for milk. Na ile ni hali ambayo Mkristo anastahili apelekwe polepole, asipate mambo mengi ambayo hataweza kuyamudu. Mkristo akitoka katika hali ya kwanza ambayo tunaita the initial stage, anaingia stage ya pili inaitwa plain experiences. Anaingia katika hali ya plain, hii ndio tunaita wilderness experience. Hii ni stage ambayo Mkristo anatayarishwa, anajaribiwa, anavunjwa ili aache ile imani alikuwa ameshikilia wakati alikuwa initial stage. Hii ni stage ambayo anakuwa strengthened. Hii ni stage ambayo anapatiwa vaccination. Leo tuko na watu wa health board. Hii ni stage ambayo anapatiwa vaccination ya kuweza kumaliza mwendo. Mkristo akitoka ile wilderness experience hajamaliza, anaingia the mountain experience. Mountain experience ni ya Mkristo ambaye amekomaa. Ni ya Mkristo ambaye hata kifo haiwezi mutisha. Nyinyi mnajua Wakristo ambao wakiambiwa tuna baadhi ya Wakristo ambao tunawaita watu wa East Africa Revival, ndugu wa mzigo. Ndugu wa mzigo wakikufa hawatishiki. Hawezi enda familia ya mshirika wa East Africa Experience, East Africa Revival upate wakilia kwa kuwa mpendo wao ambaye ni mshirika katika East Africa Revival amekufa. Wakiambiwa mnajua brother Solomon aliitwa jana na Yesu, wakiwa ushirika wanasimama wote wanasema tukutendeleza Yesu. Wakiwa wamefanya nini? Hawa wako katika wapi? Wako mlimani, wako katika the mountain. Na ukiwa mlimani unaona kila pahali. Ukiwa mlimani unaona mpaka pale utateremka na pale ambapo kuna maji na pale ambapo yani kila kitu. Mkristo akitoka mlimani anaingia katika glory revealed, anaingia katika ufalme. Na kwa kuwa sisi Wakristo wengi tuko katika the second stage, plain experience, ndio maana nataka tunene kuhusu wilderness experience. Now, jangwani ni pahali ya Mkristo, ni pahali ambapo kuna mambo mengi ambayo yanakukuba. Hii ni ile stage ambayo Mkristo wengi wamemaliza shule na wamemaliza masomo yote, wanatafuta kazi. Wengine ni wakati wanataka kuoa na kuolewa. Wengine wameweka businesses, ni wakati zinaendelea. Wengine watoto wamekomaa. Umelea watoto sasa, si watoto tena, si kama wale wangu dolemi. Sasa ni watu wazima, watu ambao wanatoshana na wewe. Sasa ukiwa hapo uko katika wilderness experience. You are now in the wilderness experience. Now, jangwani ni pahali ambapo unaenda kukufa. Hatuendi jangwani ili tutoke tukiwa uhai. Hapana. Tunaingia jangwani ili tukufia huko. Maana mnajua Wakristo wakati walikuwa jangwani ni wengi walikufia wapi? Hawakutoka. Lakini Mungu anatuambia neno moja, wale ambao mlibakishwa na upanga mtapata neema jangwani. Wale ambao mlibakishwa na shida zile ambazo mlilelewa nazo, wale ambao walibakishwa na shida ambazo walikulia huku Kayombo Tole, wakati mlikuja hapa Kayole hamukuwa na kitu. Wale ambao walikuliwa na shida wakati mlikuwa mnatembea hadi Umoja ili mpande gari ya kwenda Nairobi, wakati Kayole hakukuwa na gari hizo nyingi. Nilielezwa na rafiki yangu mmoja hapa Kayole kulikuwa na gari ambazo hazikuwa zinajam. Mnasongeshwa mpaka na miguu ili ni ukweli. Na kama mlisurvive hiyo, sasa huo ulikuwa upanga. Mtapata neema wapi? Jangwani. Ndio maana Yeremia hilo tutaliangalia zaidi tukifika hapo. You will find grace in the wilderness. Neema ni nini? Ukisikia Biblia ikisema favor, grace, kwanza tuangalie grace. Grace ni neema. Grace. Now we live by grace. We live at the season of grace. Ndio maana usikii moto inatoka biguni inachoma watu, haitoki. Because we live under the time of grace.
Lakini grace is now the unmerited favor. When we talk about kibali, kukubalika, favor ni nini? Favor, if I start a business and or maybe niajiriwe na kampuni, nikiajiriwa na kampuni, nilete watu wa familia yetu, niajiri my cousins wote, tukiingia kule kazini from managing director up to the wale ambayo anatupikia chai, wote ni my relatives. Hiyo nitaambiwa nimefanya kitu inaitwa nepotism. Nikipendeleo, si nikipendeleo? Wewe ukifika pahali uajiri watu ambao wanazungumza ile lugha unanena, wote ati hiyo ofisi na ni ya serikali, tukiingia nyinyi wote mnazungumza language moja, hiyo ni tribalism. Na vile vile jaji akienda kuamua kesi na awe umempiga ngumi ya tumbo, si mnajua, umemwona judge kando, ukamwambia judge hiyo kesi na kuchoma hii, ataamua kesi kama amekufavor, hiyo ni corruption. Lakini amefanya nini? Amekufavor. Wakati unaongea kuhusu favor, unasema we are practicing any of them, nepotism, tribalism or corruption. Kwa nini Mungu katika kitabu cha Kutoka anasema naye Mungu alimpenda Yakobo akiwa tumboni mwa mamake, akamchukia Esau? That is corruption. Uende ultrasan, mama apige picha uambie wako na watoto wawili, kuna boy na kuna girl, useme na mimi I love my father. Wewe msichana, mama utajua vile utampeleka. You are now corrupted. Na kwa hivyo favor you do not deserve. Jacob did not deserve to be loved. Kwa nini? Kwani akiwa tumboni ya mamake alikuwa na nini? Kwani Esau alikuwa ameiba ya nani? Ama alikuwa ametusi nani? Na hakuwa amezaliwa. Lakini wakati unasema Mungu amekufavor, amekupendelea, you are supposed to die, you are supposed to perish, you are supposed to have miserable life. Lakini Mungu kuna jambo moja amefanya, amekupendelea, unmerited favor. Tunaelewana? Now a wilderness experience. Wilderness experience ni nini? It is usually thought of as tough times in which a believer endures discomfort and trials. Huu ni wakati ambao wewe unapitia majaribu. Na majaribu sio ati unasema mimi nilipitia majaribu kwa kuwa, unajua wengine wanasema majaribu ni kama yale ya Yosefu wakati alikuwa Misri. Wakati alikuwa anataka bibi ya Pontifari alikuwa anamtaka. Sasa si lazima upitie majaribu. Majaribu seme msichana wa Radi Road anakutaka. Hiyo si majaribu. Hiyo ni majaribu. Tiga nega ningepatwa na muhadhara. Sasa wengine wanasema hiyo ndio majaribu. Hapana. Nataka tuelewe, majaribu ni mambo magumu ambayo Mkristo unapitia. Mkristo kuna wakati unapitia mambo unasikia ni kama utatembea na miguu. Unasikia ni kama utafika the super highway, usimamisha gari, utoke utembee miguu. Uiache hapo. Wakati mwingine unasikia utaki kuona gari na gari haijakukosea, asubuhi unasema mimi leo siwezi peleka gari. Ile stress niko nayo, acha nitembee. Yaani unafika pahali yale mambo ambayo yamekusukuma. Mkristo anasukumwa na magonjwa hadi anashindwa kwani magonjwa yametoka wapi. Wakati mwingine unakosa pesa. Kama sisi wote hiyo mambo ya depression ni vile sisi ya tuko Kiambu County wako na program ya depression. Hiyo mambo ya depression, hakuna mtu hana stress. Kila mtu ako na stress. Uko na pesa, uko kwa petrol station, hakuna nini? Mafuta. Tuliacha mafuta ya kupika last week, nilikuwa nimeenda supermarket kununua mafuta. Kurudi tena this week nikapata imeongezewa. Na unajua nilikuwa nimeplania hizo pesa, nikapata mafuta imepanda. Alafu kidogo gasi imeisha, kupeleka pale wewe una refill, unaambiwa imepanda na 200. Hadi unasema si wauze Kenya watugawiwe pesa mtu ajue kule ataishi. Hiyo ni stress ile tuko nayo hii Kenya. Tuko na stress kila mmoja. Ama ni uongo? Yaani ngiri moja ni kama 100. Hata ngiri moja haiwezi walisha breakfast, lunch na supper. Yaani ni kugumu kabisa. Kwa hivyo Elder Susan, hiyo mambo ya depression hatujafika hapo, lakini stress tuko nazo. Tuko na stress nyingi sana. Kwa hivyo we are now all of us are in the wilderness. Tunatembea katika jangwa. Lakini jangwani mtu apitii katika jangwa ili atikuonyeshana kwamba Mungu anamchukia. Hapana. Wakati mwingine unapitia yale ili Mungu akujaribu, aone kama wewe una uwezo wa kustahimili. Now, kwa nini jangwa ni nini? Iko na maana tofauti kwetu sisi wote. Ya kwanza, wengine jangwani ni pahali ambapo wanalipa yale makosa waliyatenda.
kuna makosa ambayo ulitenda na hukutubu. Wakati mwingine yale makosa yanakupeleka katika jangwa ili uende ukayalipe. Ndio maana unasikia Mwenyezi Mungu akisema, nyinyi wana wa Israeli vile mmenifanyia, nitaleta wa Babylonian, nao watawateka, mtaishi katika utumwa miaka 70, mlipe kwa yale dhambi zote mmenitendea. Wakati mwingine kuna dhambi ambazo labda tulitenda na hatukupata muda wa kutubu, kwambia Mungu, hii ni mimi nilitenda. Bado tunaishi katika denial. Wakati unafika tunashikwa na hayo makosa, tunaingizwa katika jangwani tuende tukayalipie. Jambo la pili, to some the wilderness comes because of someone else sin. Wengine wanaingia katika jangwa si makosa yako, ni makosa ambayo yalitendwa, si wewe ulitenda. Ndio maana unasikia Ezekieli akisema wazazi walikula zabibu, wakakula mfinyo, lakini matunda ya ule mfinyo yamo katika midomoni mwa watoto wao. Yaani vile walikula tu zabibu, watoto wangali wanasikia ile taste ya zabibu. Yale makosa yalitendwa na wazazi, watoto bado wangali wanayasikia, wengine wanayalipia bila kujua. Yaani sometimes angalia wana wa Israeli hii kupitia jangwani, si wengine 400 years hawakuwa wametaka kuishi utumwani, lakini decision that the parent made. Je, Yakobo wakati alifika Misri alisettle Goshen kwa wenyewe, alienda akafikiria amefika, akapewa Goshen. Naye Yusufu alipofika kukufa hakuambia warudi, aliwaambia kaeni huku mpaka wakati Mungu atawakumbuka. Na kweli walikaa. Kama kiangazi ilikuwa imeisha Canaan, walikuwa wametoka Canaan sababu ya kiangazi, miaka 400 kiangazi haikuwa imeisha warudi. Hata Jacob kabla akufe kiangazi ilikuwa imeisha, angesema sisi tumerudi kwa, na wale watoto wangepitia yale mashida. Lakini angalia makosa, decisions that were made by the parent, children had to pay for it. Others were born in the wilderness. Wengine wetu tulizaliwa nyikani, na sio kutaka kwetu, tulijipata. Ukipata ndugu, unapata ndugu ambaye amezaliwa anajua kusurvive, anakuambia mimi najua kusurvive, hakuna pahali naweza survive. Asiwezi zaliwa Kayole alafu nisishindwe kusurvive pahali popote. Yaani unapata umezaliwa jangwani. Hapa hakuna mtu hata mmoja angerusha application azaliwe na huku big estate. Lakini tulijipata wengine tumezaliwa katika shida. Struggle, kusoma ni shida, hata ni bahati mlimaliza class 8. Ulifika tu class 8, ulijaribu. Kama ulifika tu class 8 masomo ikafika hapo, umejaribu. Wewe hata ukitaka kusimama MCA tunakupatia, you qualify. Bora unajua English ya kusema no Mr. Speaker and yes Mr. Speaker, hiyo ingine achana nayo, itajipeleka. Ni shida. Wengine hata hawakusoma sababu ya kukosa nini? Wengine tulienda secondary school tukapata grade ya D ama D minor ama E, sio kutaka. We were the sole bread provider in the family and we were still tulikuwa tunasaidia wazazi kwa wale watoto wengine ili wapate chakula, na tulikuwa tunasoma na tukapata D. Hata D ni grade. Tulijipata katika wilderness. Hiyo si kumaanisha imetulimit. Wengine university, yani mambo magumu umepitia, you have survived up to that point by the grace. Ulizaliwa jangwani. To many the wilderness is a long illness or a time of sorrow. Wengine ni magonjwa. Yani unapitia magonjwa katika familia mpaka unashindwa kai, kwani nani alikosea katika familia yetu? Na hii ni hali gumu sana. Hii ni time ambayo watu wengine wanafanya korabo na maroho ambazo zinaishi jangwani. Na mnajua jangwani ni pahali ambapo roho huwa zinaenda kuishi, roho chafu. Ndio maana Yesu anapotoa mfano anasema ni kama mtu ambaye alitolewa pepo moja, nayo hii pepo ikaenda jangwani, ikakosa pahali pa kuishi na pahali pa kukaa, ikachukua mapepo mengine 7 ikarudi. Hata wakati tunasikia yule mtu ambaye alikuwa anaishi Dekapoli alikuwa na pepo chafu, yule alikuwa anajiita anaitwa Legion Dekapoli at the shores of Gerasin. Huyo mtu alikuwa anaishi na pepo mbaya, maana pepo zinaishi jangwani. Kwa hivyo ukifika jangwani ufanye korambo na hizo pepo, unakufia jangwani, zinakumaliza. To still others are in the wilderness for the glory of God. Wengine wenu muko jangwani sababu Mungu anataka kujitukuza. Kuna wengine ambao wanapitia magonjwa ili Mungu asifiwe. Wengine familia zinapitia hali gumu sana, lakini si kwa sababu yako, ama si makosa yako, ama si makosa yaliyotendwa. Haya yote mnapitia ili jina la Mungu liinuliwe, ili kuwe na testimony ya kwamba Mungu amekumbuka hawa watu. Haleluya. Na wacha tujifunze haya. Kwa nini Mungu awapitishie wana wa Israeli jangwani?
kwa miaka 40. Na unajua katika jiografia, bado sijawahi sahau, mimi nilikuwa mwalimu wa geography, between Egypt and Africa, between Egypt and Middle Asia kuna land mass, yani kuna nchi ngumu kafu inaitwa the Strait of Gibraltar. The Strait of Gibraltar, it is 11 kilometer from Egypt to Asian desert. Na iko 11 kilometer. Walking day, if you walk day and night for 4 days because of the harsh condition, utakuwa umemaliza hiyo mwendo. Lakini kwa nini Mungu akachoose Red Sea? Unajua watu walitembea aje? Walitoka Egypt. Choreni mapu ya Afrika. Mnakumbuka mlikuwa mnafanya GHC na wengine social study na kusoma mambo ya Kijaketile Ngwale. Sasa Kijaketile Ngwale tuna apply wapi katika hii maisha yetu? Haya, choreni mapu ya Afrika. Teremuka kutoka Egypt, kuja ingia Sudan. Umeingia Southern Sudan, pita hapa Eritrea. Umeona Eritrea na Djibouti? Hapo kuna a narrow stretch of land. Hapo kuna a narrow stretch of land. That narrow stretch of land is the one that is separated by the Red Sea. Red Sea. Sasa walipitia hapo Red Sea. Yani Mungu awatoe Egypt, awateremshe Sudan, wapitie Djibouti and Eritrea ili wafike pale anataka kupitia. Kwa nini Mungu wapitishia GRF hivyo? Jambo la kwanza nataka uelewe ni kwamba kulikuwa na maadui ambao walikuwa wanahitajika kuzamishwa kwa maji. There were some enemies that needed to be drowned in the water. Kulikuwa na maadui ambao lazima wangezamishwa kwa maji. Farao alikuwa anajisikia sana, na alikuwa Mungu katika Egypt, na alikuwa anatishana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo lazima Mungu angewazamisha wale, angefanya wale wanajeshi wa Farao wafe kwa maji ili yaonyeshane nguvu zake. Wakati mwingine wewe umezungushwa na Mungu, unashindwa kwa nini Mungu asinifikishe tu. Mungu anafanya hivyo kwa sababu kuna maadui zako ambao Mungu anagoja awazamishe kwa maji ili ijulikane ya kwamba Mungu ndiye alikuwa amekushikilia. Kwa hivyo wakati tunapitia GRF, tuache kufanya nini? Kucomplain. Jambo la pili nataka muelewe, wana wa Israeli walipotoka Misri hawakuwa wanajeshi, hawakuwa watu wa vita. Hawa walikuwa wajenzi, fudi, walikuwa mafudi wa mawe. Kazi yao ilikuwa kuchonga mawe na matofali na kuchoma matofali. Hawa watu wanaenda Canaan. Canaan ni nchi ambayo ilikuwa na 7 great nations. 7 great nations, tribes, they were living in Canaan. Zilikuwa zinaishi huko Canaan. Na ndio maana unasikia wakati wanaenda kuangalia spies, wanakuja wanasema tumeangalia huko tukaona sisi tunatoshana na grasshopper. Sisi ni kama nzige. Grasshopper ni nzige. Sisi ni kama nzige. Kwa sababu they were great nation. They were Hivites, the Canaanites, the Perushites, the Jebusites. They were great people. Na hawa watu Mungu ametoa waende kwa nchi ambayo iko na watu wengine, waende wakanyakue. Amewapeleka pahali ambapo kumejaa watu. Ni kama nation itolewe from Uganda ikuje Central Nyeri, iseme Mungu alitupatia Nyeri, ndio maana tumetoka Uganda na tumekuja kufukuza watu wa Nyeri. Hiyo siku ndio unajua Nyeri toti hakago mashuru. Sasa these were great nations and they were taking over a land that was already occupied. Hawa watu wanajua vita? Hawajui vita. Na ni kweli, food wale wako hapa. Food muwa mnajenga nyumba refu, mnajenga skyscraper building, very tall building. You are able to build very magnificent building. Tunaweza wapeleka Somali mkapigane. Ati wamejenga, ona ile gorofa 14 wamejenga. Kama mwanaume anapanda huko gorofa ya 14 na anajenga, tukimpeleka akapigane Somali, hawa hawawezi, labda hata mawe hajui kurusha. Hawa ni wajenzi. Na Mungu amechukua wajenzi akawapeleka kwa nchi ambayo inataka vita. Mikono yao ilikuwa ngumu ndio, lakini ni mawe ilikuwa imefanya iwe ngumu. God had to train them how to fight. Mungu alikuwa anataka ku take time to train them how to fight. Sometimes you go through the wilderness because the Lord is teaching you how to fight. You don't know how to fight. Na Mungu hatakuwa na kupigania vita zingine unaachiwa ujipiganie. Si kila vita ikikuja Mungu nipigania hii, Mungu nipigania hii. Kwani wewe ni mtoto kutoka lini? Wakati mwingine jipiganie. Jipiganie. Wakati mwingine my oldest boy huwa anakuja akilia. Namuuliza ni nini? Na anasema nikitoka shule pale niliwekewa na bus, kuna mtoto amekuja akanipoint hivi.
na alafu wakanigonga hivi. Nikamuuliza, huna mikono? Kesho ukishuka hiyo bus, mtoto huyo akupoint hivi na akugonge hivi, na wewe umpoint hivi na umgonge hivi, na ukuja nyumbani na bado baba ameokoka. Vita zingine jifunza kujipigania. Si kila wakati Mungu chukua hii, Mungu chukua hii. Ingine kujifunza kujipigania. Hata yeye Mungu anasema kweli niko na mwanajeshi. Huyu si wa kuchezwa na yeye. Hallelujah. Kwa hivyo God needed to train these people how to fight. Jambo la tatu, hawa watu walikuwa watu ambao hawakuwa na sheria. There were no rules in Egypt. They were using the Egyptian rules. There were no covenant. Mungu lazima angewapitishia jangwani ili aingie katika agano na wao. Awaambie sasa nimewapatia amri 10 na nyinyi mtakuwa watu wa agano. Wakati mwingine unapitia jangwani ili Mungu akupatie sheria na masharti kutumika. Ili ukitoka hiyo jangwa uwe unajua kuna sheria na masharti kutumika katika ufalme wa Mungu. Niliwaambia mimi sitaki Wakristo ambao ni wa brand theagi. Mnajua Gekoyo theagi. Kama mwibaji alikuwa naiba ndaheago mboco iremboza lere asiana ciao irare ya matumbe. Sitaki Wakristo wa mayai hapa, ati mayai na toast na butter na margarine. Nataka Wakristo wanajua muhogo ni nini. Yani Wakristo wa hard Christians who can survive everywhere and every situation. That is the Christian that I want. Ati hakuna kitu ambayo ati hauwezi survive. You can survive anything or anywhere because you are a Christian who has been through wilderness. Hallelujah. Therefore, brothers, in the wilderness, you carry your past. Tunaambiwa wana wa Israeli walibeba mifupa ya Yosefu. Kwa kuwa Yosefu ndiye kumbukumbu ya kuwa ndiye alifanya wakuwe katika Egypt. Wakati unaingia jangwani, you must carry your past. In the wilderness, your past must haunt you. You must be haunted by what happened in the past to remind you where you are coming from. But by the time you come out of the wilderness, you are going to leave the past in the wilderness and come out of it better and polished. Ndio maana mtu akikwambia haya Johnny, na vile ulikuwa unakunywa pombe huku mpaka unaanguka kwa mtaro, unamwambia hiyo niliacha in the wilderness. I left it in the wilderness. I left it in the wilderness. We must carry our past into the wilderness and leave it in the wilderness, because the moment we go to the mountain, we don't want to carry anything. In the wilderness, we can carry baggages because it is plain. But in the mountain, while moving on the mountain, you can't carry anything. You must let everything go and ascend the mountain. Hallelujah. Oh, the experience in the wilderness. It is a place of temptation. Ni pahali pa kujaribiwa. Ni pahali pa kujaribiwa. Mkristo ambaye ako katika wilderness lazima awe tayari kujaribiwa. Biblia inatuambia kwamba Yesu alipofika kufanya kazi yake hapa duniani, hatujaelezwa kutoka age of 12. The Bible is silent from the age of 12 to the age of 30. We don't know where Christ was. Wengine wanasema alikuwa anatengeneza vitu za bao, alikuwa carpenter. Okay, Biblia haijatuambia kuna pahali alijenga. We don't know where he was. But by the time he reached a point of, wakati alifika muda wa kuanza ministry, tunaambiwa naye Roho Mtakatifu akamchukua Yesu Kristo akamupeleka jangwani. For 40 days and nights he prayed. In his weakest point, wakati Yesu alikuwa na njaa na alikuwa na kiu, the negotiator, the tempter came at the weakest point. Wacha niwaambie wapendwa, kuna level mutafika katika maisha, strange things will start happening in your life. Kuna level unafika ya maisha, you attract a new spiritual dimension. Hii lazima muenda nayo nyumbani mkikumbuka hivyo. There are places, kuna pahali mnafika katika maisha yenu, muna attract new spiritual dimension. Kuna level ambayo mnaanza kurise, the spiritual dimension haina shida na nyinyi. Unakubalishwa uendelee. Unafika specific level, then inasema go and know who is that rising. At this juncture,
the tempter is ready. Huu ndio muda ambayo mambo huwa inakuja, unashindwa utafanya nini. Huu ni ule ambao mzee unasema, "Hey, na vile mama alikuwa mzuri. Wakati tumeanza kubarikiwa ndiye amebadilika." Hey, mama anasema, "Mzee alikuwa mtu mpaka wa kanisa. Mzee hata hangechelewa usiku. Angalia ni saa ngapi. Hata siku hizi analala nje." Huu ndio wakati unasema, "Watoto wangu na vile nimewalea katika kanisa. Na vile nimetembea na wao." Kuna hata mmoja anataka kusikia kanisa. Angalia kule wamepotelelea. Because you reached a point in life where you raised and a new dimension of spiritual was arised with you, and you must bear it. You must bear your tempter. After that, there will be no other limitation in your rising. People don't rise from anywhere. Hautoki, kwa nini hamjasikia? People don't rise from anywhere. At you rise from anywhere, then you come and take over. At I'm not political. Ati Wajakoya raises from nowhere and then August ako State House. Ulisikia wapi? Watu wa Wajakoya na waona nyinyi wa Kristo mtaokoka. Ati no. Ndio maana unaona even in the presidency of Kenya ukisimamia urais unaulizwa, who are you? Where do you come from? What is your family? What have you been in this republic? Because at specific level you are not allowed to rise until you are really established. Kwa hivyo nanenea wa Kristo ambao wamefika level wanapitia mambo magumu mpaka wengine wanakosa tamaa. I am telling you, you are at that level where there is a new spiritual dimension. In the wilderness, it is a place of temptation. But the better part is, we are told, wakati Yesu alimaliza kujaribiwa na shetani, malaika walikuja kumhudumia. After you are through with the temptation, the angels are ready to serve you. Malaika wako tayari kukutumikia. Therefore, the church of the Lord shall not be afraid. Wilderness is a place of hopelessness and fear. Ni pahali ambapo hakuna matumaini. Nyika jangwani ni pahali ambapo hakuna matumaini. Kwa nini? Wana wa Israeli walimulilia Musa sababu ya mambo mengi ambayo walikuwa wanapitia huko. Na tunaambiwa kwamba nabii Elijah wakati tu amemalizana na the prophet of Baal at Mount Carmel, amemalizana na wao, ameitisha moto imechoma madhabahu, ameua manabii wa Baali. Alipomaliza akaingia jangwani, akaambiwa Jezebeli amesema kama vile Mungu wake anavyoishi, leo jioni atakutafuta na atakuua. Nabii ambaye angeitisha moto kutoka mbinguni ichome Jezebel alienda in the wilderness. Wakati aliingia in the wilderness alivunjika. The spirit was broken. The spirit was broken. Tunaambiwa mpaka alilala chini akaambia Mungu niue sasa. Anaulizwa kwa nini, anasema Jezebeli ananitafuta aniue. Every Christian in the wilderness there is tendency to break. In the wilderness there is tendency to break. Na muache kuambia watu ati wanaume hawaliangi. In the wilderness men cry. In the wilderness there is no song such as no woman no cry. No. In the wilderness both men and women cry. Ukiona mwanaume akilia machozi, he is at the peak of the wilderness. Na wakati mwingine wanaume atuliangi tukiwa soba, tunaenda tu tunatafuta tu harufu tu tusikika, ni kama huo ndio wakati tunalia vizuri, ili kujificha tusionekane ni kama tunalia. But I'm telling you men in this church, it is all right to cry in the wilderness. It is all right to cry in the wilderness. Wilderness can break even the strongest warrior. If you see a brethren who was very active in the church, mpendo ambaye alikuwa strong in the church, na siku hizi hata haonekani kanisani, usiseme huyo alikuwa anajionyesha ama ilikuwa muhahe sasa amerudi chini. Hapana, sio kutaka. Duhu ako katika jangwani, and the wilderness can break every strong warrior. If you see a minister like me, musikia kwamba hata siku hizi ameboeka,
Siku hizi hata anashuka kanisani pale mbele. Usiseme mchungaji alikuwa na mioto sababu ndio maana alikuwa anaordiniwa. Hapana, even I can go through the wilderness and it can break me. But wacha niwaambie, Elijah alitumua malaika akaambia akule na akunywe. Even if we break in the wilderness, angels will provide us with water and food, na tutaendelea na safari. Tumesikizana wa Kristo waacha kufurahia wakati Mkristo mwingine anaanguka. Wakati Mkristo ana backslide, that is not an issue to be happy about. Sasa umeona, na vile hiyo familia ilikuwa inajisikia, ona sasa everyone can go into the wilderness and break. And every Christian must enter in the wilderness. Ukiona nime backslide, waacha kunichekelea. Ukisikia mwanadada ambaye alikuwa naomba bingu inasikika, inafunguka. Mnasikia mwanadada aonekani kanisa miezi mitatu. Mnasikia mwanadada aliolewa na hata hakufanya harusi ya kanisa. Hakuna kitu ya kusherekea hapo. Ukisema nilikuwa najua, ukiwaona huku na vile wanajifanyanga, that is not something to celebrate. Ni mtu ambaye aliingia jangwani na neema ya Mungu itamutosha. Go and reach out that, because you can be an angel to someone who is in the wilderness. Hallelujah. A wilderness is a place of delay. Jangwani ni pahali pa kuchelewa. Tunaambiwa katika kitabu cha Kumbukumbu za Torati, Deuteronomy 1:6, ya kwamba wana wa Israeli walikaa sana katika Mount Horeb mpaka Mungu akafika pahali akawaambia break the camp and advance. Delay is common in the wilderness. Sababu there is no direction in wilderness. Ukiwa katika mlima, in the mountain, you can see direction. Lakini ukiwa in the wilderness, everything seems familiar. Every place looks familiar. At this point, people delay. Wakristo wengi tukiwa katika wilderness, we delay. Ukiona ndugu amechelewa kuoa, sio kutaka, amekawia sana katika jangwani. Ukiona mwanadada amechelewa kabisa katika kuingia katika doa, na anaingia katika doa akiwa mzee, akiwa na umri wa miaka 30 kupanda juu, sio kutaka. He has taken a lot of time in the wilderness. Wilderness is purpose to delay you, and the purpose of delay, it is not to deny you. Hapana, kuchelewa sio kunyimwa. What happened is that you are frustrated. Mimi nilikuwa mwalimu. Walimu, Bwana Yesu asifiwe, wale tuko huku. Mnakumbuka kuna wakati mwalimu alikuwa anajenga nyumba akiritaya. Do you remember there was a time that a teacher could only build a house after retirement? Pick up, inaitwa Datsun. Ilikuwa inanunuliwa in the village na mwalimu. Akiwa amevalia glasses kubwa hivi sababu macho haioni vizuri. Anashikia sterling hapa. Anaangalia mwalimu. The mwalimu was supposed to have a car and a house, lakini it was delayed until the prime time of life ndio anapata. What is the purpose of you being blessed with great wealth at the age of 85? 85 ndio uko na a fleet of, ni vizuri, utaenjoy for a few years. But if the Lord can give you at these high days, you can really enjoy your days. Therefore, let the grace of the Lord carry us along in the wilderness. Kile ambacho ni chetu kisichelewe. What God has purposed to be ours, let it not be delayed in the wilderness. Finally, wapendwa, grace in the wilderness. Kwa nini tupitia katika jangwa? Ya kwanza, to build trust in God. The wilderness make us build trust in God. In the wilderness, you have nothing to hold on to. Hauna chochote cha kushikilia. The only person you are left with ni Mungu. Unasema Mungu, mimi ukinishidania nitakuwa wako na mimi utakuwa wangu milele. Ndio maana ukiona Mkristo ambaye alikuwa jangwani na ametoka, yeye kwa Mungu hawezi hama. Yeye kwa Mungu hawezi toka. Ako na full trust in the Lord. Maana anajua Mungu aliyenipitishia jangwani ndiye aliyenitoa hiyo jangwa. There is nobody else except God. Another one is the encounter. Mambo ambayo utapitia katika in the wilderness. Tunaambiwa kwamba Musa alimuua Mumisri, akapotea akaenda jangwani pahali panapoitwa Midian. Na miaka 40 ikaisha. Yule Farao akakufa na Musa akawa kule jangwani.
Hatukuambiwa ya kwamba kuna watu walikuwa wanatafuta Musa wamuue. Ni uoga ilimpeleka apotee. And Moses became a shepherd. He became a nobody. He was a nobody. Actually, he was a shepherd who stammers. Akitoka asubuhi hata alikuwa anamaliza a whole week kama hajarudi nyumbani, because in the wilderness walikuwa wanachunga kondoo even a whole month huko kama hutoki huko. Kazi yako ni kuja kuletewa chakula na kuletewa maji. He was a nobody. And at this time Moses was completely broken to be a nobody. It is the time, ni wakati ambapo una chochote, huna maana, huna title, huna nyadhifa chochote yoyote. That is the time the Lord takes you up. When Moses was nothing, it was the time God took him to be a leader. When you are broken completely in the wilderness, God is purposing to take you and make you a great person. Hallelujah. In the wilderness, our faith is tested. Katika jangwani imani yetu inakuwa inajaribiwa. Vumilia wakati uko jangwani, maana imani yako itasimama. And finally, in the wilderness, God provide. Tunaambiwa katika jangwa, Mungu alipatia wana wa Israeli mana, na akawapatia mpaka nyama, na akawapea mpaka maji. Katika jangwa, Mungu ana provide. God supply. So brethren, are we in the wilderness of life? Let us have this in confidence that God will provide in the wilderness. Hilo jangwa ambalo unapitia, naomba ya kwamba Mungu asikuachilie utembee peke yako. Ukifika kutokea kabla uanze kupanda mlima wa imani, Mungu atakutumia malaika wa kuhudumie. Mungu atakubadilishia maisha. Mungu atakubadilishia familia. Mungu atakubadilishia biashara. Mungu akubadilishia pahali ambapo unafanya kazi. Maana umepitia jangwani na umemaliza. Umepitia mtihani na umeupita. Tusimame kwa miguu yetu. Tunakushukuru Mungu. Kuna wapendwa ambao wanapitia jangwani. Wakati mwingine kanisa la Bwana linapitia katika jangwa. And the church can also go through wilderness. And this time of wilderness, the secret is one: be a prayerful person. Usiache kuomba. Kama ulikuwa muombaji sana kabla uingie jangwani, sasa ni wakati wa kuomba zaidi. Kama as a family, as a church, as a company, remain united. Sababu the secret of winning in the wilderness is unity. Maana mkigawanyika, adui atawatawanya na adui atawashinda. Kwa hivyo nawaombea Mungu wa neema ya kwamba in you, amongst you, there shall always remain unity. There shall always remain a prayerful person. There shall always remain a prayerful family. Katika jina la Yesu tuombe. Na kushukuru Bwana, maana kuna mambo ambayo umetufunza. Wapendwa, tumepitia jangwani, wengine tumemaliza, wengine ni wakati tunaanza. Kabla tufike mlimani, tunaomba neema yako itutoshe. Tunaomba utuongoze. Tunaomba utupe nguvu. Tunaomba utupatie authority that we shall be able to survive in the wilderness. I speak to this brethren. Na nenea haya maisha ya huyu mpendwa. Na nenea maisha ya huyu mpendwa, Mungu mwema, ya kwamba utampatia neema yako na utampatia kibali katika jangwani. Ataweza kuistahimili na atatoka akiwa mshindi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Asanteni. Naomba tuketi. Kwako Elda Jiro. Tumpigie makofi tena. Natumai kwa kila jambo sisi zote tumekuwa tukipitia katika jangwa tofauti tofauti. Lakini jambo la busara ni kwamba hata Mungu alipokuwa akiongoza wana wa Israeli, hakuwaacha tu hivyo, alikuwa pamoja nao. Na ili kujidhihirisha kwake, wakati wa usiku alikuwa anaongoza kwa guzo la moto. Kila wakati alikuwa akiwasaidia na huyo guzo ili wakaweze kuona maadui zao wakija. Ninaomba ya kwamba siku hii ya leo Mungu akatutumie Roho wake Mtakatifu ili sisi zote tukaweze